Okay, my presentation is going to be about the importance of time важность времени that passes между between a тем, когда neural какое-то event нейрональное событие происходит в голове, и and то, когда мы человеку даем the об этом знать в контексте парадигмы feedback нейрообратной связи. that we provide И to доклад that на самом деле person. очень, мне And I кажется, believe that здорово this presentation соединяется links с докладом nicely Евгения, to который вы Eugene's слышали в начале presentation that I heard earlier сегодняшнего дня, today, who also который вам talked тоже about говорил the о важности importance of timing времени, о важности and the быть, importance of дать обратную связь в feedback определенное at время, the определенное right time. фиксированное правильное время, определенное окно. But Но neurofeedback is нейрообратная a связь — это paradigm парадигма, при которой мы in which фиксируем we активность мозга register человека, brain activity, and фиксируем активность мозга we человека, pre-process it а in потом a ее certain обрабатываем way, определенным образом and then we и feed it back подаем through обратно the через sensory, органы чувств. Это может быть либо визуальная обратная связь, либо through акустическая, либо sensory тактильная обратная organs. связь. This can be И при этом tactile, this ставим, can как be правило, мы ставим acoustic or человеку visual, задачу что-то and делать then с вот the той person формой, decides при what которой to мы do, ему how подаем to обратную respond. For связь. example, В we данной can ситуации instruct можем the его просить увеличить размер participant to кружочка. Или, increase как мы the делаем, circle увеличить, or сделать так, чтобы to, граница этого let's кружочка say, была гладкая, smooth а не out вот the такая edges вот of this разрезанная. Да? circle. Вот этот The параметр parameters of формы this кружка, circle он завязан, ну, например, на are активность tied альфы to alpha в rhythm, затылочной to the коре, alpha да? rhythm, Либо на активность какого-то or другого to ритма, other либо на rhythms, соотношение or to the ratio ритмов. И between вот them, существует these еще rhythms. с годов Since Камии, the 60-х годов, 1960s, существует it has been believed, предположение, которое в ряде and there случаев is a reason to believe подтверждается, so, о том, что that человек people действительно can может upregulate or регулировать свою downregulate their активность посредством rhythms вот, by регуляризации этой активности actually и хотения willing to do ее so, изменить. at will. Вот. But we Но о can том, как discuss это this происходит, мы later. поговорим чуть попозже. Вот So интересный back факт, in что the в 2010 году 1960s, начался, я бы there сказал, was a ренессанс renaissance нейрообратной of связи, вот публикации publications. до 2010 года, и вот потом видите количество публикаций со словом нейрообратная And связь, как then оно again, здорово in вдруг стало 2010, расти. there was another renaissance. Это I don't связано, know я не знаю, с чем why это связано, this здесь, happened. наверное, с Perhaps одной this стороны, с was due технологией, to the которая emergence появилась of new дополнительная, neural technologies. может быть, связано с тем, что It's hard ну, for я me не знаю, to это сложно tell, сказать, с чем оно but связано, I но мне believe кажется, что that потенциально нейрообратная связь является очень интересным и neurofeedback многообещающим is key подходом к or лечению holds a lot of широкого ряда potential for the treatment of неврологических many заболеваний и neurological улучшению disorders качества and работы нашего мозга, cognitive но enhancement. при определенных условиях. Вот If об we этих условиях мы сейчас satisfy будем говорить. several conditions, Вот, and I это я will list them later. пропущу. Вот, ну вот то, что What было we have показано seen до сегодняшнего earlier дня, то today, действительно есть and I такие, ну, wouldn't я say бы не that сказал, что they're они стопроцентные, completely но достаточно уверенные reliable, утверждения, but they should неплохие be исследования, believed, I believe. double-blind There have исследования been по double-blind studies on the эффективности efficiency нейрообратной of связи при лечении гиперактивности, neurofeedback for при the лечении treatment of депрессии, нейрообратная ADHD, связь, ну, моторная, autism spectrum после disorder, реабилитации, то есть не совсем epilepsy, нейрообратная связь, но, post-stroke наверное, все-таки neurorehabilitation, Вот. and И in healthy subjects, в здоровых людях neurofeedback has been shown to be effective for cognitive enhancement, complex psychomotor skill enhancement, ну и вообще implicit procedural memory, в некоторых случаях даже. Но здесь очень много, increasing, нужно and понимать, so on. что большое A large количество number of centers центров, которые that реализуют терапию work with neurofeedback, both in как в Russia нашей and стране, так и abroad, за рубежом, they ну, exploit, они of очень здорово course, эксплуатируют, the конечно, карманы financial resources пациентов of their собственных, patients. и очень сложно сказать, And it's very действительно ли hard to вам say нейрообратная связь помогла, whether или вам помогло то, что вокруг вас neurofeedback has там actually worked for you. красивые Yes, врачи, you have come для вас to это вам an настраивали, upscale и вы clinic, вот в you этом spend a lot of money, you расслаблялись, want to believe было that it хорошо. worked for you. Поэтому вот до сих пор еще не Unfortunately, there is хватает, not enough хватает таких действительно строгих исследований, rigorous которые research бы показали эффективность to этой prove парадигмы. the Может быть, efficiency на of данном neurofeedback. этапе Perhaps это at невозможно. this point Вот it's это not случайно possible моего at all. доклада как раз And в that's этом. one of the topics of my Вот, например, presentation. вот есть соображения о Speaking about the неэффективности efficiency of нейрообратной связи. neurofeedback, Ну вот один из аргументов таких, что if we just вот если мы practice просто neurofeedback, and if практикуем we look нейрообратную at связь, a и сидим и circle, смотрим, хотим, чтобы and we want to кружочек был manipulate it, или чтобы он вырос, and то we этот want to аргумент change the немножко brain похож, и хотим state, изменить активность and мозга, at the same time we want to get some параллельно получить behavioral какой-то поведенческий response, эффект, for да, то есть example, получить там lower the level of depression or increase the memory. Память и так далее, то это This немножко really reminds напоминает этот me аргумент из книжки, of потому что когда мама остановит a деревья и ветер остановится, fairy да, то tale есть in всё which наоборот. somebody Вот. wanted to stop the wind Ну и and плюс очень stop часто в большом количестве исследований мы trees видим, from что growing. тот параметр, So, которым пытаются манипулировать, он не происходит изменения, what if но при we этом try to происходит manipulate изменение one в других сложных parameter, but we достаточно don't параметрах, achieve сложных к that пониманию, manipulation is и учитывая, unsuccessful, ну, but we статистическую do сложность этой change штуки, other parameters? возникает действительно And then the вопросы question о is насколько how действительно прав. honest Да? is Вот. that Может method? быть, все вот это происходит из-за того, что мы
we perhaps conduct the training in suboptimal conditions. I will get to that later. In order to answer that question, we conducted a study to see what changes if we try to train occipital alpha. We put a few electrodes on P4 or around P4, the electrode, and we implement the neurofeedback paradigm, and we showed the average power of the alpha activity in the occipital area. We calculated the envelope of that signal, and we were interested to see, okay, we do see that most people who participated in those neurofeedback experiments, they did succeed in manipulating the power, the average power of alpha compared to the sham condition. But why did it happen? And it actually happened due to the fact that either due to the fact that there was a larger amplitude of these amplitude episodes, or the duration, or the frequency increased. We believe that this question was fundamental, and it turned out that the incidence rate was at play. So the amplitude was more or less the same, the duration was more or less the same, but the incidence rate increased per unit time. Of course, we ran control experiments. We looked at alpha during those neurofeedback experiments. We looked at beta, at the beta band, at the alpha band. The average power increased. In controls, it didn't increase. And the strongest effect was due to the higher incidence rate. What does it mean? The brain, as it was trained, параметры, такие как низкоуровневые параметры вот этих вот альфа-всплесков, он не отдает. Он не отдает их на изменения произвольные, по большому счету. А он говорит, что хорошо, я решу задачу, но я решу ее так, что я просто увеличу количество всплесков в единицу времени. То есть я научусь входить в желаемое состояние, если мы эти всплески называем состояниями, научусь входить в эти желаемые состояния чаще. И ведь согласитесь, когда мы, например, attention тренинг или еще что-нибудь, не столько мы научаемся дольше оставаться в этом состоянии внимания, сколько нас get back very quickly. That's very important. It influences macro-behavioral level. This influences the lower level of brain activity, and then what happens next? И вот что же дальше? Checked everything, Дальше, мы was проверили, honest, действительно, мы все проверили, это все честно, это все scientific reports опубликовано, то есть это не not just for 10 hertz, but for other range of frequencies and so on. But what it means here, this is a typical system of NFB, and here, if it's out of the box system, just 1 or 2 electrodes, and the delay is about 500 and even more milliseconds. It means that if our brain decided to go into high alpha state, that's where we want to reward it. Okay, you're doing right. Here's your reward, but it gets feedback at best over here, which is equal to the reduction of alpha amplitude. We sort of support not what we want to get. Не то, что мы хотим получить. Да? И единственное, как мне кажется, почему эта штука работает, мы об этом тоже дальше увидим, работает это по той причине, что, скажем, в случае альфы, и в случае, например, бета-тренинга, когда мы действительно концентрируемся, в случае альфы мы расслабляемся, когда существует так называемый поведенческий паттерн, который this behavioral proxy, да, который which is a state in which we know в котором мы знаем, желаемая активность реализуется. Например, если я хочу обучать альфу, тренировать альфу, то я расслабляюсь, стараюсь абстрагироваться от зрительного стимула, и таким образом альфа растет. То есть я могу вербализовать некую стратегию. Да? И вот я вербализовал вам стратегию, вы пробуете. Ну хорошо, я сказал расслабляться, я расслабляюсь. Он сказал, я попробую разные варианты, переберу, смотрю, как оно там вообще сработало. И выберу стратегию. Да? Тогда, в общем-то, тайминг особо не важен, потому что, в этом смысле, мозг очень ассоциативная штука.
associations. If you get your feedback in a second, that's fine. You get used to that. But if your training если ваше обучение происходит чему-то, чему не существует вот такого вот behavioral proxy, например, я проделал процедуру количественного ЕГЭ и обнаружил, что, скажем, в введении C1 там, или C3, неважно, у меня там уровень, там, ну, если там МГ, уровень гаммы, предположим, недостаточный. Да? Вот. То здесь непонятно, что человеку делать, чтобы этот уровень гаммы поднять. По большому счету, что нужно, человеку нужно сидеть и хотеть. И вот давайте мы сейчас вот с вами вот посмотрим вот на этот слайд, попробуем это собрать из пары работ, в частности, вот работа ВФА 86 года о механизмах биобратной связи, управлении в парадигме нейрообратной связи и о важности вот вербализации. Именно обработки. Вот. То есть есть, я бы сказал, два типа парадигмы нейрообратной связи. Первая парадигма, которая есть вот этот behavioral proxy. Этот behavioral proxy по большому счету управляет большое количество промежуточных шагов, управляет регуляторным механизмом, который соответственно, регулирует, ну, в нашем случае, например, это будет вот, но самое главное, что здесь есть некая поведенческая стратегия, которую мы при помощи нашего внимания стараемся поддерживать или перебирать. Разные стратегии. Да? И после того, как мы выбрали нужную, мы его реализуем. Но есть другой тип фидбэка, когда у нас нет behavioral proxy. И тогда вот эта обратная связь, которая замыкает непосредственно измерение презентации стимула, возвращает ее обратно на цепи сети приема зрительной, сенсорной информации, дальше включает общую систему настройки, то латентность, временная латентность, задержка, которая происходит между событием, которое произошло в системе управления, и тем моментом, когда оно обратно, обратная связь приходит в эту систему, если эта задержка большая, то система перестает работать. Ну вот вам очень простой пример, немножко про другое, но очень схоже. Про фичи-байдинг. Если я вам возьму какое-нибудь достаточно сложное кино, в котором черно-белое, предположим, и буду его проигрывать вам 1 кадр в секунду. И кино действительно сложное, ну, предположим, там, не знаю, Лос-Анджелес, небоскребы и одни этих небоскребов. Если я буду это проигрывать со скоростью, там, не знаю, 1 кадр в секунду, вы никогда не поймете, что там нарисовано. Как только я вам начну это проигрывать со скоростью хотя бы 5 кадров в секунду, у вас вообще не возникнет никакой иллюзии о том, что это трехмерная структура, что это действительно здание и так далее. Потому что у вас система начала интегрировать информацию, да, она начала ее объединять и заводить систему оптимизации, и заводить механизм распознавания. Также и здесь. Вот соблюдение тайминга может вам позволить нам запустить механизмы механизмы обучения. Ну и такая вот, я сейчас очень коротко про это говорю, модель попытаться создать модель результата сессии нейрообратной связи. Скажем, вот этим вот сереньким это нарисовано наш уровень алгоритма. Вот. Флажочками обозначены моменты. Но это так, то есть очень поверхностно. Обозначены моменты, когда некое действие happens at the level of control system of the rhythm generator that we are training. And after a while, you get this burst. Our reward, the feedback that we get, is received at this point. And so we have this distance between the moment when the brain did the right thing, the right action, and the moment of reward. And there's this curve that shows the value of our input. The further we go into the future, the less the contribution of our feedback into this kind of adaptation plasticity that we want to trigger here and generate or modify the behavior of the system. If we look at all the data, and if we look at how your feedback signal correlates with the signal активности мозга, активности генератора, который вы пытаетесь обусловить, вы сможете предсказать тотальный результат вашего обучения. Если наша обратная связь, например, никак не связана с активностью мозга, ну вообще, да, то есть случайный сигнал, то понятно, что вот это произведение, свертка или там косинус угла между этими двумя последовательностями, он будет ортогональный, и, соответственно, никакого результата обучения не будет не будет. Если же наша обратная связь максимально
repeats the activity of that rhythm, if it emphasizes the high amplitude parameters, something that we can use using this nonlinear function, then that training will be as efficient as possible. And it can be achieved only if we significantly reduce the latency. And the latency, when you have the feedback, is time or temporal specificity, how we specifically strengthen the event that we are trying to train. And there was this interesting work in 1948. People were shown visual patterns, and they got the feedback with the delay, purely verbally. They got a delay with the delay of 0 seconds, no registration of brain activity. Then 0.5 seconds, 1 second. If they got it 10 seconds later, the person could not learn at all. The feedback, when it was too late, the system forgets everything and there is no feedback use at all. That's why this temporal specificity is of fundamental importance and can perhaps help us reach a new level with this feedback paradigm. Usually, what we train rhythms, and from our EEG we need to determine our rhythm and the immediate power of our generator. You need to run certain filtration procedure. I cannot say that this is a 10 Hz sinusoid until I see a segment of it. I cannot just use a segment of it. I need to see the speed of change, and then I can say it's 10 Hz or 20 Hz. The same with filters or technical systems that filter our signal, delaying it by a significant amount of time. If you filter your signal with the impulse characteristics length of 1 second, then your delay is half a second. And on the other hand, the longer you filter, the more precise will your estimate be of the envelope. And our attempts were aimed at building an algorithm that would minimize this delay. This is a rather complicated mathematical algorithm, but it allows us to adapt to rhythm generators of human beings and show the envelope. If we use classic algorithms, our delay is about 360 milliseconds and significant dispersion about the precision of finding the envelope. If we do modified Fourier transformations, we go down to 280 and the dispersion of the error is smaller. And if we use the adaptive method, we get high precision of that envelope and still reduce the delay. But most interesting thing that this 240 milliseconds is at this point we can move further, we can decrease the delay further, and the quality of work will be reducing gradually. In the future, we will be able to not just get neurofeedback with zero latency or with even negative predictive kind of NFB. It will be repeating the system. If you imagine that you can drive a car, and when you start driving a car, you go from one side of the road to another, you can go like that. Or you can notice the trend and adjust your driving using the derivatives. And I hope that our algorithms will allow us to implement the thing. Here's my summary. 2 types of neurofeedback based on behavioral proxy or without it. With BP, timing is not so important, and when there is no behavioral proxy, then timing is important. And in there is no modern equipment that tries to reduce the latency, but it's possible
given the right algorithms and attempts to get the maximum from our signals, we'll be able to lead the NFB therapy to a new level. We, of course, have our software for this. You all know me. You can get in touch with me. We will send you a lot. And you're also invited to our Moscow conference called Codes of the Brain, CCCP. And there'll be a lot of interesting presenters and many of our leading specialists, Alexander Yakovlevich and Alexander Alexeyevich, and please come. And these two people helped me with this work, Nikolai Smetalin and Anastasia Belinskaya, my PhD student and my master student. It all happens at the High School of Economics at the Center for Bioelectric Interfaces, supported by the Mikhail Lebedev grant from the Ministry of Education of Russia. Thank you. Thank you. Спасибо. Ну, очень аналитичное такое исследование и вообще такие остроумные предложения, как сделать этот гостренинг таким. Improve that. I'm sure you will get many questions, but let me recall this Eastern proverb, Oriental proverb. Buddha is sitting on the bank shore of the river waiting for the boatsman, and the elder person comes and crosses the river without any boat at all, walking on water. And he says to Buddha, well, you are so enlightened, and says, can you just cross the boat? He asks the boatman, how much does it cost to go to the next, to the other shore? 3 coins. How much did it take you to learn this? I learned that that practice of walking on water all my life. And then Buddha says, your life is worth 3 coins. And why would a human being need to raise the alphaism? Not the alphaism. Why does a person need increasing their own alphaism? There are works that show, all right, I would put it in 2 ways. There is a procedure of neurofeedback as a therapeutical procedure. It's based on the results of quantitative results of EEG. We look at person's brain and we see that he has his occipital alphaisms that are half of the average for a normal person. Thus, we believe that his brain works suboptimally, and we need to increase that. That's the first answer. And this could turn into a rather successful commercial product that could improve latency or precision. That will be a new type of feedback, like Thatcher in the past, and that's what we would get here. Another response is that I think that such precise timing is not just about neurofeedback. There are many real-time EEG experiments that are about showing certain stimuli at a certain amount of time determined by the activity of the brain, an alpha phase or a beta phase or amplitude of beta. And to show the stimuli, we need to spend some time. And this predictive scenario could be used here. It's not just about neurofeedback. And the third component of my answer, the way we study brain now in most labs, paradigm of potentials, and when we show many different stimuli, it's like you have a great bell that tolls nicely, and this bell, and you study this huge bell, study this bell with a tiny little hammer, you won't feel the difference between the sound. You need to set this bell in motion, and the same way you need to set your brain in motion, and it's using the same temporal scale that the brain works in. We are talking in allegories, but I still don't understand why you want to have this training that increases your alpha.
Why do you need it at all if a human being has their natural reasons? This example is incorrect. This is our discussion that we've been having for a long time, and I know that Alexei is an excellent specialist here in Russia. For our audience, let me say that there's been this discussion that this example, that if you measure alpha of all of us here, some will have high alpha, some will have lower alpha. Do we want to make everybody's alpha at the high level? I had a couple of students who had no alpha brains at all, alpha waves at all. They became my master students or postgraduate students, and they kept coming to me to get that alpha wave, but never got it. And they wanted some kind of childlike experiment. It never worked, but anyway. So, shall we correct everybody's alpha now? We're all different. We all have different heights and different iris colors and so on. This was my argument because there's a big field which is called neurofeedback therapy. But let's take Sterman. Sterman has shown by accident that if you train your cat's sensor motoric rhythm, these cats became more resistant to certain types of fuel, and it increases the thresholds of neuron activity. And even if it's not double-blind studies, those with epilepsy, who have epilepsy in the temporal lobe and near motor and sensory cortex, it allows them to keep their spasms under control, reducing the activity of neurons, and those discharges do not turn into full-blown seizure. And that's why I got interested, because my dissertation was about spikes and the search for the primary zone, and finally I saw that thing and I thought it was really cool, and we ran two major experiments. You cannot really train the rhythm. Yes, if it happens from alpha, from the occipital lobe, yes, but what if we can do it? Alright, we agreed that in some special cases Barry Sterman discovered sensory motor rhythm, and then he realized that if you practice another rhythm, they will offset each other, and then but then you need to apply it to everything. People with deficit of attention. But where's the article which shows that it works with such kids? There's no such article. You will see that it's very bad with control testing. All right, what kind of article is that then? There are specific cases, but totally, you think, if you say that you need to equalize everybody's alpha, you can make some good money out of it, telling people, oh, your alpha is not so good, you'd better move it up. Well, what are my arguments? I'm not protecting neurofeedback. I am a GSP guy, but just like this paradigm. This is an honest, real-time paradigm that allows us to communicate with the brain. Another use case: if we had an RFBR grant, and the idea was to teach people to increase their mu rhythm. People in need of therapy, they need to. This was an idiomotor interface using mu rhythm, the mu rhythm. If we increase their mu rhythm in resting state, if people start to think about using their legs, their synchronization will be higher, and the SNR will be higher.
Our grant was called Endogenous Increase Increasing the Efficiency of a BCI based on the mu rhythm. We were not successful, but perhaps, and I highlighted it in red, perhaps we train people in suboptimal conditions. I'm sure that we can find specific examples, separate examples, and I don't want to look like a charlatan. There are charlatans out there, but you can find examples in which you have not 2, 3. Okay, I agree. Okay, any questions based on this presentation? Alexei's presentation was very serious because indeed there are very many experimental situations in which EEG starts up some follow-up procedures, and this has to be really well done and calibrated. And there is a question. Alexander. So what is a behavioral proxy? Off the mic. So that's the kind of behavior that I can formulate, or that I can elicit. In other words, when you realize what behavioral task can elicit a certain rhythm. We conducted similar experiments. Perhaps it was pointless, but we tried to mentally lower the myographic activity at rest. Let's say we're talking about a hand. Can we suppress myographic activity? Let's say, for example, I want to suppress flexion. I imagine in that case that my hand goes down, and when it goes down, I suppress this myographic activity. So that's what you mean by saying behavioral proxy, correct? Off mic. We had a 10-second task, so that's what you meant by proxy. Off mic. For different purposes, and if we cannot shape this verbalization, then I believe, and it's my hypothesis, I don't know if it's correct, but based on the things that I've listed and the movie and integration, I believe that this timing is absolutely critical. If you provide feedback at the wrong time, it's not going to work. If you flick the nose of a dog at the wrong time, the dog will never understand what that was for. So Croix says this only means when you don't have a proxy. But on the other hand, we have conducted an experiment, perhaps not a very successful experiment design-wise. And it turns out, nevertheless, that alpha training, and people know what to do, what alpha training is all about. If your delay is 500, it's worse than the delay of 150 to 200. And 2000 is comparable to mock feedback, or to sham feedback. So I believe this is a new paradigm. Yeah, that's a very good idea. I think we can discuss this later. Thank you.